10 feet under the waves off of coastal Thailand, billions of pink specks rise from the ocean floor. These are actually the beginnings of new coral. The cycle of coral spawning happens once a year. The warmth of the water, the tide, the current, even the cycle of the moon are all cues that could trigger this event. Scientists are rushing to get as much as they can to help save these reefs, which are struggling under warmer waters brought on by climate change. This is Thitipon Kanarux, a 28-year-old marine biologist from Thailand's Department of Marine and Coastal Resources. ก็เมื่อกี้ค่ะเราระหว่างที่เรารอก็คือจะเห็นเนาะว่าน้องออกไข่นะคะเราก็จะรอเวลาให้ออกไข่สักแป๊บนึงอะค่ะแล้วเราก็จะเก็บกระปุกไข่อะค่ะมาขึ้นมาข้างบนตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางไปที่โรงเพาะอย่างเร่งด่วนเพื่อเอาไข่แต่ละโคโลนีอะค่ะแต่ละก้อนเนี่ยพัดไปผสมกันแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นเหนื่อยมากเหมือนกันใช้อากาศไปเยอะสุดๆเลย The team of scientists bring thousands of precious coral eggs and sperm back to their lab. The goal is to nurture the young coral and then return it to the site, hoping to repopulate the reef. It's exposed to red light, simulating moonlight. That will trigger fertilization. She says this has to be done fast or risk inbreeding and fewer successful eggs. After 72 hours, the fertilized egg will be transferred to earthenware tiles where they begin to mature. That could take 3 to 5 years. Even after they go back, growth is slow. And Thailand's Department of Marine and Coastal Resources estimates as much as 90% of Thailand's coral reefs have been affected by a mass bleaching event that started in 2010. The scientists are part of a government project that began in 2016 to regenerate the coral. The project chose a primary site near Mannain Island in Thailand's south, which hosts more than 98 coral species. So far, over 4,000 coral colonies around the island have been restored. But after nearly 8 years, it's still experimental. The scientists are trying to measure its success based on similar experiments in places like Australia and the Caribbean. Maitini Ujalan, an expert with coastal oceanography and climate change, agrees the project has seen short-term results. However, she says the solution is not enough. เรียกได้ว่าบรรเทาดีกว่าเพราะว่าเราเลยจุดของการป้องกันมาแล้วทีนี้ในเรื่องของระดับนโยบายเนี่ยต้องแอคชั่นลงมาพอสมควรจนถึงระดับของกฎหมายที่จะแก้ปัญหาในเรื่อง climate change แต่ว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้มันถูกรบกวนน้อยที่สุด According to the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, the world is on the brink of a fourth mass coral bleaching event. It threatens the survival of tropical reefs, which play a crucial role for fisheries and the world's ecology. About 25% of marine life rely on these reefs during their life cycles.